African countries and their Arab partners to work hard and be more united to realize common objectives. According to a statement by the president's spokesman, Mr. Femi Adesina, the president made the call at a bilateral meeting with the president of Palestine, Mahmoud Abbas, in New York, United States. President Buhari said the actualization of the United Nations resolution, which proposed a two-state solution to the crisis between Israel and Palestine, required a platform to think creatively about how to engage the rest of the world on the matter. He further said that the rest of the world needs to be apprised of the current state of things between Palestine and Israel in order to commit to the way forward. The Palestinian president had visited his Nigerian counterpart to thank him for being a consistent supporter of the Palestinian cause. The federal government says it will continue to negotiate with the Academic Staff Union of Universities in spite of the court ruling restraining the union from continuing with its 7-month strike. The National Industrial Court of Nigeria in Abuja ordered the striking lecturers to return to the classrooms following a suit filed by the federal government. Minister of Labor and Employment, Dr. Chris Ngige, made the federal government position known when he hosted visiting members of Nigerian Association of Medical and Dental Academics. According to him, the court ruling does not preclude the government from going on with further negotiations and consultations. ASU began its strike to demand that the federal government revisit some agreements signed between them in 2009 and also to improve university funding and payment of earned allowances. The lecturers also want the federal government to share its integrated payroll and personnel information system in paying lecturers' salaries. The controversy trailing the proposed removal of full subsidy from the 2023 budget by the federal government has continued to generate divergent views among Nigerians. While some express conviction that it is a necessary evil that will benefit the masses on the long run, others believe it will further compound the hardship already being experienced by the people. Oluwatobiloba Odunuga takes it up from there. Controversies among Nigerians, most especially now that the price of premium motor spirit, popularly known as petrol, has remained unstable for quite some time. The federal government has linked the inconsistency in the prices of petrol to the subsidy regime. The Minister of Finance, Budget and National Planning, Zainab Ahmed, had before the House of Representatives maintained that the new plan, which is contained in the 2023 to 2025 medium-term expenditure framework and fiscal strategy paper, the subsidy removal will be implemented by the first half of 2023. The Minister of Finance, Budget and National Planning, who noted that if the federal government is not ending the subsidy regime, it will have to borrow more than 6 trillion naira to offset the budget deficit that will result from it. Reacting to this development, a public affairs analyst, Mr. Kola Bangbola, stated that subsidy removal is a necessary evil that will benefit the masses on the long run. According to him, what Nigerians need at this trying moment in our history is to ensure they elect leaders that will adequately manage the country's resources for the overall benefit of the people. He, however, enjoined the federal government to put in place watertight policies that will help cushion the effect of the removal. In this coming dispensation, according to the program of this particular government, you are telling us by next year, Dangote refinery will begin to operate to its full capacity. And they said as well, they are working on other refineries. So if we are not importing again, the cost of taking crude abroad and the cost of taking it back, I think the money will be in our economy. The capital flights will no longer be there. Speaking to the contrary, however, another analyst, Dr. Rotimi Fagbuli, maintained that subsidy removal on the fuel will cause a lot of havoc to Nigerians. It's going to be very, very terrible on the citizens of Nigeria, because fuel is applicable to everybody. Fuel is what drives the economy. He noted that removing the subsidy while there is no refinery means that Nigerian people who are largely living beyond the poverty line will have to buy petroleum products at unaffordable rates. US dollars is to Naira. And you are now bringing another problem to compound the already problems in Nigeria. I don't think it will speak well for Nigerians
it will not speak well at all. Dr. Fagbile and Mr. Bambola, who raised concern on the timeline of the subsidy removal, noted that Nigerian businesses rely on the power generators to function due to the country's electric power supply, adding that there is need for the government to revitalize the nation's refineries in order to revamp the nation's economy. Oluwa Tobiloba Odunuga reporting for OSBC News. The International Human Rights Commission has asked the federal government to initiate talks with separatist groups and other agitators towards ending the spate of violence and other crimes across the country. IHRC's head of diplomatic missions in Nigeria, Dr. Ezekiel Duru, also said at a press conference held in Abuja to mark the 2022 World Peace Day that the unabated security challenges in the country were linked to poverty and economic hardships. He asked the federal government to dialogue with the indigenous people of Biafra, the Yoruba Nation agitators, and other non-state actors with a view to uncovering the sociological issues at the roots of their restiveness. According to him, the platform is an avenue that will enable them to dialogue with the government, adding that there is need to understand why people are carrying arms. He added that the organization will be signing a memorandum of understanding with the Conference of Nigerian Political Parties to ensure that the 2023 elections is conducted in a peaceful environment. The International Visitor Leadership Program Alumni Association of Nigeria said, unless bad leadership is collectively and roundly tackled, peace may continue to elude Nigeria. The organization said, with leadership challenges still persisting, insecurity and other societal ills will not be properly controlled. President of the association, Ambassador Barakat Sani, stated this in Abuja during a rally jointly organized with the Global Peace Foundation Nigeria as part of activities to mark the 2022 International Peace Day with the theme, End Racism, Build Peace. According to her, without tackling the leadership deficit in the country, peace and unity will not be achieved, adding that the whole essence about leadership is the ability to entrench peace for development. And now to sports. Nigeria begins campaign on high note, beats Hungary, Turkey at the 2022 World School Basketball Championships. Nigeria's representatives at the 2022 World School Basketball Championship Bayelsa State duo of Bishop the Mary Grammar School and St. Jude's Girls Secondary School, Amarata in Belgrade, began their campaigns with victories over Hungary and Turkey. The boys' team took to the court early in the day, but did not start well against the experienced Hungarian side. The Hungarian team led from the first and second quarters while taking the dominant lead to the third quarter with 15-point gaps. But the third quarter became the turning point for the Nigerian side as it reduced the lead to 7 points at the end of the third quarter. The final quarter brought out the best in Nigerian boys as they raced to the lead from the start to overtake their opponents and continued that way to win the last quarter by 15-point gap and end the match at 59 to 52 points. In the girls' match, St. Jude's Girls Secondary School team, led by Mbam Wandu, showed class against their Turkish counterpart. The Nigerian girls were not intimidated by the physical nature of the Turkish girls as they dictated the pace from the first to the fourth quarters. Today, the boys' team will take on Chinese Taipei, while the girls will slug it out with Bulgaria. And on the foreign scene, the Association of Lebanese Banks has announced that Lebanese Bank will remain shut indefinitely due to lack of security protection by authorities. This follows a string of raids by customers demanding access to frozen savings last week. It said their employees faced a risk which had not been mitigated. There have been other copycat raids with reports of at least 5 in the recent time. Lebanon is in a severe economic crisis with more than 80% of the population struggling to afford food and medicine. The raids have mostly drawn support from the general public and have been seen as acts of desperation by people who do not have criminal records and are trying to settle bills. Banks have limited withdrawals of dollars since 2019 when the value of the Lebanese pound plummeted and inflation soared.
Still on the foreign scene, North Korea says it has never sold weapons to Russia and has no plan to do so. North Korean government said this following U.S. report that Moscow was turning to Pyongyang to replenish stockpiles. Reports say that U.S. officials indicated that Russia was in the process of purchasing rockets and artillery shells from North Korea. They said such moves, along with alleged purchases of Iranian weapons, showed Western sanctions were impeding Russia's efforts in the Ukraine war. Moscow, however, denied the reports at the time. An unnamed official at North Korea's defense ministry said any arms movement between the two countries will be in violation of the United Nations sanctions. And that ends the Midday News on OSBC TV. It was edited by Babatunde Bolatito. Please join us at 3 for the state news. Good afternoon. ẹ káàsán ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lórúkọ mi. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti rọ àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Áfíríkà àti ti Arab láti ṣiṣẹ́ pọ̀ kí wọ́n fìmọ̀ ṣọ̀kan lọ́nà táfojúsùn wọn yóò fi jọ. Àtẹ̀jáde kan tágbẹnusọ fáàrẹ ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà fi síta tọ́ka sí pé ààrẹ Buhari gbámọ̀ràn náà kalẹ̀ lásìkò tó ṣèpàdé pẹ̀lú ojúgbà ààrẹ tilẹ̀ Palestine Mahmoud Abbas ní New York ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ààrẹ Buhari rí ṣàlàyé pé bí ọ̀rọ̀ àfojúsùn àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé láti wójútùú sí aáwọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ilẹ̀ Israel àti Palestine pè fún àpérò láàrin àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ṣáájú láàrẹ ilẹ̀ Palestine ti ṣàbẹ̀wò sí ààrẹ Buhari láti dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀
fún àtìlẹ́yìn tó ń ṣe forílẹ̀-èdè rẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ tọ́dí mọ̀ pé òun kò ní jáwọ́ nínú ìdúnàdúrà pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ASUU láì fi ti ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ tó ní kẹ́gbẹ́ náà jámi lórí ìyanṣẹ́lódì olóṣù méje tó gùn léṣe. Ilé-ẹjọ́ tó ń gbẹ̀sùn àwọn òṣìṣẹ́ tó kalẹ̀ sàbújá ló pàṣẹ káwọn olùkọ́ tó ń wo iṣẹ́ nírọ̀rùn padà sí kíláàsì. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ dókítà Chris Ngige ló ṣàlàyé yìí lásìkò tó ń gbàlejò ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó nípa ìtọ́jú eyín. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ tó sọ pé kí ẹgbẹ́ ASUU lọ padà kóso ìyanṣẹ́lódì tó gùn lérò kò sọ pé kí ìjọba dáwọ́ ìfikùnlukùn pẹ̀lú ẹgbẹ́ náà dúró. Ẹgbẹ́ ASUU gúnlé ìyanṣẹ́lódì kí ìjọba àpapọ̀ lè ṣàtúnṣe àdéhùn tó ṣe fún un lọ́dún 2009. Awuyewuye tó rìn èròǹgbà ìjọba àpapọ̀ láti yọ owó ìrànwọ́ orí epo kúrò nínú àbẹ́ ètò ìṣúná ilẹ̀ yìí ọdún tó ń bọ̀ mú lọ́wọ́ kò tí ì rodò lọ mú mi. Ní báyìí táwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí kò tí ì dẹ́kun sísọ ẹ̀wà tí wọn kò sọ̀rọ̀ náà nígbà táwọn èèyàn kan wòye pé kò sóhun tó burú tìjọba bá ṣe gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà rẹ̀. Àwọn èèyàn kan ni yóò tún pakún ṣòro táwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ń kojú ni. Olúwatóbilọ́ba Odùnúgà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ látẹnu Kami Abdulrahim. Ọ̀rọ̀ yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo rọ̀bì ló ti ń kọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lóminú pàápàá jùlọ ní báyìí tówó epo pẹtiró kò dúró sí ojú kan náà mọ́ tí ìjọba àpapọ̀ sì ti lòdì yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo rọ̀bì mọ́ àìdúró lójú kan náà iye tí wọ́n ń ta jálá epo pẹtiró. Mínísítà fẹ́tò ìṣúná àgbékalẹ̀ àbá ètò ìṣúná àti ààtò Hajiya Zainab Ahmed ti sọ níwájú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin pé ìlànà tuntun náà ló wà nínú àgbékalẹ̀ ètò ìnáwó ọdún 2023 sí 2025 tó sì jẹ́ pé lọ́dún tó ń bọ̀ ní ìfẹsẹ̀yìnlẹ̀ yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo rọ̀bì yóò tó bẹ̀rẹ̀ pọ́nbélé. Hajiya Zainab Ahmed ẹni tó ṣàlàyé pé bíjọba àpapọ̀ bá kọ̀ láti fòpin sí ètò ìrànwọ́ lórí epo rọ̀bì á jẹ́ pé orílẹ̀-èdè yìí yóò máa ya owó tó lé ní tírílíọ̀nù 6 náírà láti máa fi gbọ́ bùkátà ètò ìṣúná. Nígbà tó ń fèrò rẹ̀ hàn nípa ìgbésẹ̀ yìí lámètò àwùjọ kan ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Bámigbọ́lá ṣàlàyé pé yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo rọ̀bì ṣe pàtàkì èyí tí yóò jẹ́ káwọn aráàlú kó máa jàǹfààní tabua lórí rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ohun tó orílẹ̀-èdè yìí nílò lákòókò yìí tí nǹkan ò fara rọ ni pé kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó dìbò wọn fún àwọn aṣáájú rere tí yóò mójútó àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tẹ́lẹ̀dọ́ àfijíìkì orílẹ̀-èdè yìí fún àǹfààní àwọn aráàlú. Ó wá rọ ìjọba àpapọ̀ pé kó ṣàgbékalẹ̀ ètò tí ó dẹ́rọ̀ ìpèníjà táwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ń kojú lórí yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo rọ̀bì. àwọn aráàlú ṣùgbọ́n tíjọba bá fẹ́ yọ tí wọ́n bá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó jẹ́ kó tún lè máyé dẹrùn àwọn aráàlú lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì bá yọ tó bá wọ́n á rí i pé àwọn nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan ìtura míì tó ti wà. Nígbà tó ń fojú mi wo ọ̀rọ̀ náà, dókítà Rotimi Fagbule ṣàlàyé pé yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo rọ̀bì yóò mú ìnira báwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ṣàlàyé pé yíyọ owó ìrànwọ́ lórí epo rọ̀bì láìsí ibùdó ìfọpo túmọ̀ sí pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọn ò fi bẹ́ẹ̀ rọ́wọ́ mú tó yóò máa ra epo pẹtiró lówó gẹ́gẹ́. Wàhálà tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó jẹ́ pé owó wa sí dọ́là tàbí pound sterling kò ṣeé gbọ́ létí kò bójú mu. Yàtọ̀ sí yẹn ìṣòro ti wà fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí tábà tó wá jọ yẹn mú ó mi rí pé ara òrọ̀kùn ara òradìyẹ ló máa jẹ́. Dókítà Fagbule àti ọ̀gbẹ́ni Bámigbọ́lá wá kọminú nípa àkókò tí orílẹ̀-èdè yìí yọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo rọ̀bì tó jẹ́ pé àsìkò yìí gan ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nílò iná ọba tó sì jẹ́ wípé dípò bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ amúnáwá ni wọ́n ń lò látàrí ìdákúrekú iná ọba. Wọ́n tún tẹnumọ́ pàtàkì kíjọba àpapọ̀ kó ṣàtúnṣe sí gbogbo àwọn ibùdó ìfọpo orílẹ̀-èdè yìí lọ́nà àti máyípadà tó lóòrìn bẹ́tò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kamil Abdulrahim fún iléeṣẹ́ OSBC.
àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lágbàáyé ti rọ ìjọba àpapọ̀ láti jókòó ìfikùnlukùn pẹ̀lú àwọn oníkọ̀jikọ̀ tó ń pè fún kí orílẹ̀-èdè yìí pín lọ́nà tó pín yóò fi bá rògbòdìyàn àti ìwà ọ̀daràn tó wọ́pọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. Adarí àjọ náà ọ̀mọ̀wé Ezekiah Duru ló ṣàlàyé yìí níbi ìpàdé oníròyìn kan tó ń ṣàmì àyájọ́ ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà lágbàáyé èyí tó wáyé l'Àbújá. Ó rọ ìjọba àpapọ̀ láti fikùnlukùn pẹ̀lú àwọn tó ń pè fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Biafra, àwọn tó ń pè fún ìdásílẹ̀ Yorùbá Nation àti àwọn míì bẹ́ẹ̀. Ó ní ṣíṣe eléyìí yóò fún ìjọba láǹfààní àti lágbòóyé lórí ohun tó jẹ́ káwọn èèyàn máa di àmọ́ra ogun. Ọ̀mọ̀wé Duru ṣàlàyé pé àjọ náà yóò tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo lórí bálàáfíà yóò ṣèjọba lásìkò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Àjọ kan tá a mọ̀ sí International Visitor Leadership Program Alumni lórílẹ̀‐èdè yìí ti ní ó dìgbà tó orílẹ̀‐èdè yìí bá ní àwọn adarí rere kálàáfíà tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Àjọ náà ní àìsí adarí rere ló jẹ́ kí ètò ààbò mẹ́ẹ̀ òun náà ló sì mú kí ìwà ẹ̀dá wọ́pọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Adarí àjọ ọ̀hún Ambassador Barakat Sani ló wòye ọ̀rọ̀ yìí l'Àbújá lásìkò ìwọ́de kan tó ń ṣàmì àyájọ́ gbígbà láàfíà láàyè lágbàáyé. Ó ní láìṣe pé orílẹ̀-èdè bá ní adarí rere kò lè sí àlàáfíà àti ìṣọ̀kan. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé pàtàkì ní adarí rere láti ṣọ́nà ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà fún ìdàgbàsókè tó nítumọ̀. Lábala eré ìdárayá, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ dáadáa níbi ìdíje bọ́ọ̀lù alápẹ̀rẹ̀ láàrin àwọn ilé ẹ̀kọ́ girama lágbàáyé fún tọdún 2020 yìí pẹ̀lú bó ṣe fa àgbà orílẹ̀-èdè Hungary àti Turkey. Ìròyìn fi yé ni pé ilé ẹ̀kọ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti ìpínlẹ̀ Bayelsa yìí ní Bishop Dimiari Grammar School àti St. Jude's Girls Secondary School tí wọ́n ṣojú orílẹ̀-èdè yìí rọ́wọ́ mú níbẹ̀rẹ̀ ìdíje ọ̀hún pẹ̀lú wọn ṣe dúdú ìyà fún orílẹ̀-èdè Hungary àti Turkey. Ìròyìn fi yé ni pé bó lè jẹ́ pé nǹkan ṣẹnu re fún ikọ̀ tàwọn obìnrin níbi ìdíje ọ̀hún ọ̀rọ̀ kò tètè rí bẹ́ẹ̀ fáwọn ọkùnrin. Àrígbọ́ pé abala kẹta ní nǹkan tó dàbí ẹni pé ó fẹ́ ṣẹnu re fáwọn ọkùnrin tó ṣojú orílẹ̀-èdè yìí níbi ìdíje náà. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ikọ̀ àwọn obìnrin láti St. Jude's Girls Secondary School lábẹ́ ìdarí Ememba Wado kò fààyè sílẹ̀ kí fìrìgbọ́n àwọn ojúgbà wọn láti ilẹ̀ Turkey dẹ́rù bà wọ́n rárá pẹ̀lú wọn ṣe fẹ̀yìn wọn bẹ́lẹ̀. Lónìí níkọ̀ táwọn ọkùnrin yóò máa figagbága pẹ̀lú ilẹ̀ China nígbà táwọn obìnrin yóò máa ná tán bí owó pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Bulgaria. Nílẹ̀ òkèèrè, ẹgbẹ́ àwọn ilé ìfowópamọ́ lórílẹ̀-èdè Lebanon ti kéde gbígbélẹ̀kùn tìná látàrí àìsí ààbò tó péye. Èyí kò sẹ̀yìn ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn táwọn èèyàn orílẹ̀-èdè náà gùn lé èyí táwọn kan gọ́ sí lábẹ́ láti fọ́ ilé ìfowópamọ́. Ìròyìn fi ẹni pé ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Lebanon tó dẹnu kọlẹ̀ kò jẹ́ kọ́pọ̀ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè náà lè bo ẹnu ara wọn nígbà táwọn tètò ìlera wọn gan rí bákan kò rówó rògùn. Àrígbọ́ pé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè náà ló faramọ́ ìwọ́de ọ̀hún látàrí ipò tètò ọrọ̀ ajé wà. Láti ọdún 2019 ni àwọn báńkì ti fi gbèdéke lé iye dọ́là táwọn èèyàn lè gbà jáde lójúmọ́. Ẹ̀wẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè North Korea ti ní òun kò ta ohun ìjà ogun fún orílẹ̀-èdè Russia rí àti pé òun kò lérò láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ìjọba ilẹ̀ North Korea ṣàlàyé yìí lẹ́yìn tí àkọsílẹ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà fẹ̀sùn kàn pé North Korea ní Russia fọkàntẹ̀ fún ohun ìjà ogun. Àkọsílẹ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tọ́ka sí pé orílẹ̀-èdè Russia ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti ra ohun ìjà ogun lọ́dọ̀ North Korea. Orílẹ̀-èdè Russia náà ní kò sí òótọ́ olóòkan nínú ẹ̀sùn ọ̀hún. Ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ètò ààbò nílẹ̀ North Korea ti ní títà àti ríro ohun ìjà ogun láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì tako àgbékalẹ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé. Èyí lópin ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti àkókò yìí. Kami Abdulrahim lólóòtú. Aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní kẹ́ ẹ tún pàdé wa nígbà tá a máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Ǹjẹ́ títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.